বিগত কয়েক বছর ধরেই চলছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ। যদিও এই যুদ্ধ থামিয়ে দেবেন বলে আগেই বলতে শোনা গিয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। ক্ষমতায় এসে এই বিষয়ে তৎপরতা দেখিয়েছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। এবার হয়তো সত্যিই থামতে চলেছে যুদ্ধ। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে এই বিষয়ে কথাও হয়েছে ট্রাম্পের। জেলেনস্কি যুদ্ধ থামাতে রাজিও হয়েছেন। ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনাকে জেলেনস্কি ইতিবাচক এবং খোলামেলা বলেই বর্ণনা করেছেন। জেলেনস্কি রাশিয়ার হামলা বন্ধ করতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব প্রস্তাবিত নিঃশর্ত ফ্রন্টলাইন যুদ্ধবিরতি মেনে নেবার জন্য কিভের প্রস্তুতির বিষয়টা নিশ্চিত করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি জানান, যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে শেষ করার দিকে প্রথম পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি হতে পারে শক্তি এবং অন্যান্য বেসামরিক কাঠামোর ওপর হামলা বন্ধ করা। আমি এই পদক্ষেপটিকে সমর্থন করেছি এবং ইউক্রেন নিশ্চিত করেছে যে আমরা এটি বাস্তবায়ন করতে প্রস্তুত। জেলেনস্কি আরও বলেন, পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের আলোচনার পর থেকে এটি পরিচালিত হয়েছে। রাশিয়ার শান্তির জন্য প্রস্তুত নয়। আমেরিকার যে কোনো যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা উচিত। হামলা বন্ধ করে দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। কি বার্তা দিয়েছেন জেলেনস্কি? তিনি বলছেন, যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে শেষ করার দিকে প্রথম পদক্ষেপগুলোর মধ্যে একটা হতে পারে শক্তি এবং অন্যান্য বেসামরিক কাঠামোর ওপর হামলা বন্ধ করা। আমি এই পদক্ষেপটিকে সমর্থন করেছি এবং ইউক্রেন নিশ্চিত করেছে যে আমরা এটা বাস্তবায়ন করতে প্রস্তুত। এদিকে এই বিষয়ে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, কিছুক্ষণ আগে আমি খনিজ এবং রেয়ার আর্থের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য একটা নির্দেশে স্বাক্ষর করেছি। এটা এই দেশে একটা বড় বিষয়। আপনারা জানেন, আমরা সারা বিশ্বে রেয়ার আর্থ, খনিজ এবং অন্যান্য অনেক সামগ্রী আনলক করার জন্য নানা স্থানে চুক্তিতে স্বাক্ষর করছি। তবে বিশেষ করে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার সঙ্গে আমরা খুব ভালো কাজ করছি। ইউক্রেনের সঙ্গে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে যা তাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। আমরাও এটিকে শেষ করতে চাই। এবার শোনাবো কি বলছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। And moments ago, I also signed an executive order to dramatically increase production of critical minerals and rare earths. It's a big thing in this country, and as you know, we're also signing agreements in various locations to unlock rare earths and minerals and lots of other things all over the world, but in particular Ukraine. We're doing very well with regard to Ukraine and Russia, and one of the things we are doing is signing a deal very shortly with respect to rare earths with Ukraine, which they have tremendous value in rare earth, and we appreciate that. And we spoke yesterday with, as you know, President Putin and President Zelensky, and we would love to see that come to an end, and I think we're doing pretty well in that regard, so hopefully we could save thousands of people a week from dying. That's what it's all about. They're dying. এদিকে এই বিষয়ে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বলেন, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির একটা দুর্দান্ত ফোনালাপ হয়েছে। রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি 11 মার্চ জেদ্দায় ইউক্রেনীয় এবং আমেরিকান দলের কাজের ফলপ্রসূ শুরু করার জন্য রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। নেতারা একমত হয়েছেন যে ইউক্রেন এবং আমেরিকা যুদ্ধের প্রকৃত অবসান ঘটাতে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবে এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্বে স্থায়ী শান্তি অর্জন করা যেতে পারে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পুতিনের সঙ্গে তার কথোপকথন এবং আলোচিত মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কিকে সম্পূর্ণভাবে অবহিত করেছেন। রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি তার বেসামরিক নাগরিকদের, বিশেষ করে প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা সুরক্ষার জন্য অতিরিক্ত বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চেয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বিশেষত ইউরোপে যা পাওয়া যায় তা খুঁজে বের করার জন্য তার সঙ্গে কাজ করতে সম্মত হন। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কিকে যুদ্ধের সময় ইউক্রেন থেকে নিখোঁজ হওয়া ছোটদের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করেছেন, যাদের অপহরণ করা হয়েছিল, এবং রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে সহায়তা করার জন্য উভয় পক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই মুহূর্তে আমরা আংশিক যুদ্ধবিরতিতে রয়েছি। কি বলেছেন আমেরিকান প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট, শুনবো। President Trump and Ukraine's President Vladimir Zelensky had a fantastic phone conversation.
President Zelensky thanked President Trump for a productive start for the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11th. The leaders agreed Ukraine and America will continue working together to bring about a real end to the war, and that lasting peace under President Trump's leadership can be achieved. President Trump fully briefed President Zelensky on his conversation with Putin and the key issues discussed. President Zelensky asked for additional air defense systems to protect his civilians, particularly Patriot missile systems, and President Trump agreed to work with him to find what was available, particularly in Europe. The two leaders also agreed on a partial ceasefire against energy. Technical teams will meet in Saudi Arabia in the coming days to discuss broadening the ceasefire to the Black Sea on the way to a full ceasefire. President Zelensky was grateful for the president's leadership in this effort and reiterated his willingness to adopt a full ceasefire. President Trump also asked President Zelensky about the children who had gone missing from Ukraine during the war, including the ones that had been abducted, and President Trump promised to work closely with both parties to help make sure those children were returned home. The presidents instructed their teams to move ahead with the technical issues related to implementing and broadening the partial ceasefire. Intelligence sharing in terms of defense for Ukraine will continue to be shared. I would just like to emphasize we have never been this close to peace, and it's only because of President Trump that we are here. We are now focused on a long-term peace agreement. As you know, on that deal or that meeting between President Zelensky and President Trump, the Ukrainian president at the time wasn't talking about a greater peace deal. We are now at that place where we are talking about that. So we've moved beyond just the economic minerals deal framework, and we're looking at a lasting ceasefire. Right now we're at a partial ceasefire, but again, the president is sending his highly skilled, intelligent, and experienced team to Saudi Arabia later this week to continue fighting for peace in this conflict. বিগত কয়েক বছর ধরে চলছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ। যদিও এই যুদ্ধ থামিয়ে দেবেন বলে আগেই বলতে শোনা গিয়েছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। ক্ষমতায় এসে এই বিষয়ে তৎপরতাও দেখিয়েছিলেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট। এবার হয়তো সত্যিই থামতে চলেছে যুদ্ধ। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে এই বিষয়ে কথাও হয়েছে ট্রাম্পের। জেলেনস্কি যুদ্ধ থামাতে রাজিও হয়েছে। ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনাকে জেলেনস্কি ইতিবাচক এবং খোলামেলা বলেই বর্ণনা করেছেন। জেলেনস্কি রাশিয়ার হামলা বন্ধ করতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব প্রস্তাবিত নিঃশর্ত ফ্রন্টলাইন যুদ্ধবিরতি মেনে নেবার জন্য কিভের প্রস্তুতির বিষয়টা নিশ্চিত করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি জানান, যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে শেষ করার দিকে প্রথম পদক্ষেপগুলোর মধ্যে একটা হতে পারে শক্তি এবং অন্যান্য বেসামরিক কাঠামোর উপর হামলা বন্ধ করা। আমি এই পদক্ষেপটিকে সমর্থন করেছি এবং ইউক্রেন নিশ্চিত করেছে যে আমরা এটা বাস্তবায়ন করতে প্রস্তুত। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।